शहराच्या तापमानात गुरुवारी किंचित वाढ झाली. पारा 35.5 अंशांपर्यंत गेला. यामुळे दिवसभर उन्हाच्या झळा काही प्रमाणात जाणवत होत्या. दरम्यान जिल्ह्यात उद्यापासून वातावरण पुन्हा ढगाळ होईल. रविवारनंतर पावसाचा येलो अलर्ट असेल असा अंदाज हवामान खात्याने व्यक्त केला आहे. जिल्ह्यात उद्यापासून अनेक भागात वातावरण ढगाळ राहील. काही भागात विजांचा कडकडाटही होईल. काही भागात तुरळक पाऊस तर काही भागात मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. रविवारनंतर मात्र अनेक भागात हलका ते मध्यम पाऊस होईल असा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे. Sir Ammubai Patil English Medium School and Junior College. Pre-NDA Training Center, CBSE pattern and military pattern, approved by Government of Maharashtra. Sir Ammubai Patil English Medium School believes that a better future lies where and students can learn themselves. Graded excellent by state and CBSE pattern for systematic scholastic and co-scholastic work. At Sir Ammubai Patil English Medium School, academic subjects and extracurricular activities complement each other to develop socially skilled and healthier students. Theories and concepts are well understood by performing scientific experiments on their own. At Sir Ammubai Patil English Medium School, we encourage students to think independently and develop their own skills. I want to become an aeronautical engineer. I want to become an athlete and win gold for our country. I want to be a IAS officer. When I grow up, I will build a school for poor children. Sir Ammubai Patil English Medium School and Junior College. Address: Gokul Shirga, Taluka Karved, District Kolhapur. 9326617509, 9371331176.